the word you chose for this year, resilience. Yeah. If we can reword setback or problem to a challenge to be overcome, அந்த இடத்துல resilience helps a lot. Do you want to win or do you want to get what you want? சில பேர் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்க, சில பேர் நீங்கள் சொல்கிறதே புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. அப்போ இருக்கிற எனர்ஜிஸை எப்படி நீங்கள் டீல் பண்ணுறீங்க? If you recruit somebody who's extraordinary, on an average day, maximum they will come down to his average. By my nature, I'm somebody who looks first at what can go wrong. இன்னர் ஸ்ட்ரெங்த்தை வந்து அந்த லாங்குவேஜிங்கை மாற்றுறதுக்கு எப்படி did you work on yourself? I mean, I'd actually smile like this. I would be very conscious of how I look. Hi Doc, welcome to the Ramya show. Thank you for having me here. My pleasure. I was thinking எனக்கு வந்து உங்களை 2020லேருந்து தெரியும். இந்த 4 yearsல வெரி ரேர்லி நம்ம வந்து ரொம்ப தொலைவில் பார்க்குற ஒருத்தவங்க வந்து நேராக பார்த்த உடனே அவங்கள அட்மையர் பண்ணி அவங்கக்கிட்டேருந்து சில விஷயங்களை எம்யூலேட் பண்ணி நம்ம லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைப்போம். யூ பீன் தட் பர்சன் ஃபார் மீ அண்ட் ஐ நெவர் டோல்ட் இட் டு யூ. உங்கள் ப்ரோசஸிங் தட் வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ. உங்கள் முகத்துக்கு நேரம் நான் சொன்னதில்லை. அதனால தான் நான் என்னெல்லாம் உங்ககிட்டேருந்து கற்றுட்ருக்கேனோ த ஃபார்ச்சூன் ஆஃப் மீ ஹேவிங் அதை எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணணுன்ட்டு உங்களோட டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் சைட்லேருந்து வெளில வந்து சில விஷயங்கள் இன்றைக்கி நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன். Pressure is on. I think it's mutual. There is a lot that I admire, especially in the book வரதுக்கு முன்னாடியும் and the vulnerability share பண்ண போதும் I felt there is a lot to you that you keep shown only to those of us who are fortunate to have that sneak peek into who you are. Right. So that for me is amazing. அது இப்போதான் எனக்கு தெரிஞ்சு you're letting it shine through to everybody. Yeah. So baby steps there. Yeah, I know. I think that's a great start and I'm happy to be part of the journey. Thank you. So to start with, because you're a doctor, this has to be the first question for me. இப்போ வந்து healthy அப்படிங்கிற வேர்ட் இன்னைக்கு வந்து it's very diluted because ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கலாம் பட் மென்டலாக ரொம்ப அன்ஹாப்பியாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபிசிக்கலாகவே ஃபிட்டாக இல்லாதவங்க கண்டிப்பாக மென்டலாக வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டாங்கன்றது நிறையா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே சொல்லுது. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்தியஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் செல்ஃப் அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? நீங்கள் சொன்னது absolutely 100% right. It cannot be that the body is allowed to be unhealthy. That's a foundation. Yeah. அதுக்கு மேலே வந்து அந்த மைண்ட் செட்டோ ஒரு ஹெல்தி மென்டல் லைஃப் or work life balance or how much you let people in, all of that starts with the first step, which is important. Physical health ko mental health ko starting point is the same. To be able to evaluate yourself honestly into yourself. சிலர் நம்ம இதில் ஜாஸ்தியாக பண்ணிவிடுவோம் that whatever we do we are not good enough னு யோசிச்சிடுவோம். சிலருக்கு அந்த ஃபில்டரே இருக்காது, நான் பண்ணுறது எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு. Maybe the people who are healthiest are the ones that are able to give the right feedback to themselves and the people who really put that into practice are the ones who are able to manifest it also. Yeah. Sometimes நமக்கு தெரியும் அந்த ஆக்ஷன் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். Sometimes நமக்கு தெரியாது, நம்ம அதிலே ஹாப்பியாக இருப்போம். ignorance is blissங்கிற மாதிரி தான். But once you identify that part, the perfect balance that says okay, this is who I am and this is who I would like to be, then begins everything. இது ஹெல்த்துக்கும் சரி, மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் சரி, ஆம்பிஷன்ஸ்க்கும் சரி, what you want to achieve in professional life, what relationships you want to work on. I think it all starts from a point of being able to judge but correctly. Yeah, which is a very big challenge in everybody's life. In fact வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு பர்பஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். This is why I am, this is my calling அப்படின்னு. பட் அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதே ஒரு ப்ராசஸ். அதுக்குள்ளேயே பாதி வாழ்க்கை முடிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற வாழ்க்கையில் ஹெல்த் நமக்கு வந்து ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது. How did you find உங்களோட purpose of life? How did I find? I'm still finding. Okay. I think purpose is not set for a lifetime or for even a period of time. I feel purpose is a direction and சொல்லலாம். You start with something because you are this person that wants to know more, learn more, be it about yourself or about people. And the quest and the query இருக்கிற வரையில you will always find things on your journey that align with the purpose or which will take you away from the purpose. Okay. Align aga, you will slowly see that your purpose itself is a little different from what you started out. One of my goals in my life, I remember in my early 20s, I told my mom I definitely want to go ahead and go abroad and work with WHO, make policies and all of that. And Doctors Without Borders Africa ponadum, it was part of that thing. Enter life, marriage, all of that.
And then I found myself in a completely different place, but the desire to do something at a policy level, desire to do something at a population level was always there. Okay. And then the road through clinical dermatology, private practice, now in formulations, cosmetic chemistry, I think I'm still trying to go back to the population medicine. Ipa enna pandrom, how will it affect people in the future, how will it affect the planet in the future, what can we do? So I think my purpose is maybe like appo irundha purpose ku ippo operationally pathina what I would have been doing versus what I'm doing is completely different. Right. Operations is different, but I think the strategy is still the same, that I want to make a difference, not just for now, not just for myself, and not just for people alone, but holistically. That flows through. So எனக்கு வந்து purpose வந்து இதுதான் I meant to do this-ங்கிறது எனக்கு அது யாருக்குமே அப்படி இல்ல perfect-ஆ இருக்கும்னு எனக்கு தோணல. And I don't think we should get, the world is changing. Right. Our purpose will keep changing, but the sense of who you are will somehow find its way. நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோங்கிற thread நம்மக்கிட்ட ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா you will find a way to bring that purpose into whatever you're doing. Here I want to also ask you about the word you chose for this year, resilience. Yeah. So somewhere when you say that circumstance எப்படி இருந்தாலும் நம்ம purpose-ஓட align பண்றதுக்கு என்ன action எடுக்கறோம்னு, இந்த resilience இந்த வருஷம் so far how have you been implying it? I'm so glad I picked that word. என்ன சொல்றது, இந்த டிசைனா ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் தாண்டி there are a lot of challenges. I wouldn't call them problems. I would call that there are a lot of challenges. I've kind of understood that when you do something different, when you are working with people who are very different from you in terms of thinking, exposure, and நம்மளுடைய ஒரு கல்ச்சுரல் சென்சிபிலிட்டிஸ், இப்போ நம்ம சாஃப்ட் ஸ்போக்கனாக இருப்போம், பட் அதர்ஸ் வில் நாட் பி சாஃப்ட் ஸ்போக்கன். நம்ம கொஞ்சம் ஃபார்த்ரைட்டாக இருப்போம், அதர்ஸ் வில் பி சாஃப்ட் ஸ்போக்கன். ஸோ இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே I think resilience is very important. If we can reword setback or problem to a challenge to be overcome, அந்த இடத்துல resilience helps a lot. And this year I'm really happy that, and it's a nice book, there's a series, it's a nice book that talks about how you bounce back from each thing that you see. Sometimes the bouncing back is not a failure, adi vaangi fail agi problem agi no. Sometimes it's about using your resilience to say, okay, in the person is solranga, but I think they come from a place of good intent, I think they come from this, and your resilience just makes you stop a minute and say, okay, all right, and then you go on. And then you go on how? நீங்க வந்து do you go on strong? No, it always depends upon the situation. Okay. But you kind of step back, the resilience helps you say like, okay, this is, it may be hurting when they speak something to you, but anga I'll bring in one other concept of, do you want to win or do you want to get what you want? I love that. நீங்க அத சொல்லும்போது தான் it was like a wake up call for me. It is something one of my mentors discussed with me. So do you want to win or are you thinking about getting what you want? I think, and the getting what you want in irukumbodhu, resilience is the quality that helps you say, okay, this is there, but we are going this way, in this direction. So anything that doesn't align with our direction, it's okay to let go. It's okay to not win everything as long as you're getting what you want. Win அப்படிங்கிறது நம்பர் 1ல இருக்குது. கெட்டிங் வாட் யூ வாண்ட்ங்கிறது நமக்கு என்ன தேவையோ, எதனால நமக்கு அது வேணுமோ அதில் மாத்திரம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது நம்பர் 1 இருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை, அதானே? அப்படியே இருக்கலாம். நம்ம இப்போ நம்பர் 1 இருக்கணுங்கிறது நமக்கு கெட் வாட் யூ வாண்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதுக்கு சிலர்கிட்ட விட்டு கொடுத்து போக வேண்டியிருக்கும். சிலர்கிட்ட நம்ம வந்து எல்லா விஷயங்களும் நம்ம ஜெயிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ரிசோர்ஸ் for anybody working in Indian skin type for sunscreens நான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், அதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் வின் பண்ணி போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. This is my goal. Sometimes I will face some things which will put me back. Some experiments will set you back. You don't have to win everything that comes your way. As long as this North Star, my purpose is to, இந்த வேலை எனக்கு வேணும், then I can adjust with certain things. Doc, also talk about people management, because அது வந்து part of your journey as a doctor, as an entrepreneur. It's not about clients, it's not just about your team. It's about நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பெரிய investors, பெரிய teams, leaders மீட் பண்ணுறீங்க, அவங்களோட இருக்கிற collaborations. You already told me, different minds, different thought process, different personalities. But இவங்க எல்லாரையும் மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு CEO, founder, how do you process this? The one thing that I have learned is this about active listening. Sometimes we go into a meeting so focused on the output of what you're going to say. You're just thinking, நான் இது போய் சொல்ல போகிறேன்,
not thinking about the outcome of the meeting. So outcome as such, again, a lot of this is borrowed wisdom. எனக்கு நிறைய பேர் கிட்ட இந்த பேசி கற்றுக்கிட்ட விஷயம், புக்கில் படித்த விஷயம். So it's completely, many of these things people be saying like, oh, இதை நான் தானே உங்ககிட்ட சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. No, I'm glad எல்லாரோடையும் சேர்ந்து கலெக்டிவாக நீங்கள் சொல்கிறீங்களே. So ஒரு மீட்டிங்குள்ளே போகும்போது I'll always be thinking about what impression am I making? Am I making the right impression? Am I saying the right words? Am I talking sense? Am I talking the most important things that they want to hear? I've always been this person that's going into meetings thinking, what do the others want? Okay. In this space as an entrepreneur, I am thinking romba naal kalichu, romba varsham kalichu, I'm thinking, what do I want? Oh, great. After so many years. After so many years, what do I want? I'm happy to be in a place where I'm saying like, okay, if you don't have what I want, it's fine. Earlier it used to be that I need to be this person that's trying to fit your bill. Ipo vanda it's very neutral. Let's come together. Let's see if we are a good fit for each other. So na sollakodiya the collaboration, so meetings with some people it goes well. With others it doesn't feel like we are a good fit. Okay. I wouldn't say it does not go well. Right. So if it doesn't fit, it's okay. And some of us fit, some of us are meant to fit, some of us will make it happen, the fit happen, and some people are like just not meant to fit. And the or a skill identifying who I would love to work with, or who would love to work with me. This has been the principal thing about people. Another shift in people management has been that perspective. Meetings பற்றி சொன்னீங்க. நீங்கள் உங்களோட டீம் அதில் இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட், அதில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ், அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ், சில பேர் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்க, சில பேர் நீங்கள் சொல்கிறதையே புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. அப்போ இருக்கிற எனர்ஜிஸை எப்படி நீங்கள் டீல் பண்ணுறீங்க? I think attitude always makes a difference. Attitude more than anything to learn, to adapt always makes a difference. Because the organization will always be changing. நம்மளை சுற்றி இருக்க world will be changing. So sometimes இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன், இப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய people கிட்ட it's very difficult to manage. Recruitment now I have two principles. The first one is if you recruit somebody who's extraordinary, on an off day, on an average day, maximum they will come down to is average. Okay. If you recruit an average or below average person, even on the best day, they're only going to be average. Yeah, correct. So the idea would be to recruit extraordinary people and let them do their things. Then we elevate the whole organization to that extraordinary level. So இப்படி இருக்கவங்களுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா it has to be an effort that is ongoing. எனக்கு அதில் 2-3 விஷயங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருக்குது. I'm not a networking person. So எங்கேயாச்சும் போனால் I feel like I want to be invisible. But in the last few months I have been really putting myself out there, and people are actually surprised that I'm reaching out to them on random places. Couple of good recruitments have happened from reaching out to some of my clients on Instagram. Wonderful. Like, can you please, because I do have a conversation with some of them, it's like, can you please refer somebody to me? And they have been kind enough. நம்மளுடைய chosen உடைய environment-க்கு fit பண்ற மாதிரியான recommendations have come in. So I think அந்த networking has to happen if you're thinking about extraordinary talent. ஸோ அங்கேயே வந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டோன்னா we don't have to battle every day அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. இல்லைன்னா நம்ம திருப்பி நம்ம எனர்ஜி அந்த ஒரே இடத்துல போயிட்டே இருக்கும். You will have to plug that for good with that one person who will be as good as you in that place. Yeah. Or better. Hopefully better. Yeah. உங்களோட ஒரு டெர்மினாலஜி தான் tough optimism. What does it mean? யார்கிட்டயோ ஓசி வாங்கினது தான். Forget the name. What does it mean to be tough optimism na enna? By my nature, I'm somebody who looks first at what can go wrong. Who looks first at maybe a pessimistic view ne solla. Ayyo இப்படி ஆயிடுச்சு. That's my first response. நான் வந்து அதை தாண்டி இல்ல it will go good ன்னு சொல்ல ட்ரை பண்ணாலும் அது it doesn't sound like me. If I look at something, the first thing I see is probably what is wrong about this. That is my, I don't know, very medical background la irundha problem spotting ave irundadadunala theriyala. First thing is, okay, this is not okay abdingiradhu. That kind of is my nature, and for me to feel like, oh, this is great, it's a challenge abdina solradhukku, I have to actively do it every time. Okay. I have to rephrase as an active work my problem into a challenge, or my problem as an opportunity. Recently I had a friend that spoke about getting to do stuff, or what we call as abundance in action. I get to be the person to solve this, I get to be the person to do this nu rephrase pananum appdin. Tough minded optimism abdingradhu something similar. Okay.
okay, this has happened, it doesn't look great, but I get to Solve it. I get to understand, or basically trying to rephrase or retell the story in a way that, okay, இப்படி கஷ்டமா இருக்கு ஆனா இதுவும் நல்லா போகும். You look at all the things happening around us in the world. You say like, you can give up hope and say like, oh, the world's going to pieces, there's war and there's problems, and or you also say there are people that are actually trying to put this right. The optimism comes in where you kind of see it, still you make up your mind to stay positive. இந்த மாதிரி parts of life will always go through anxiety. நமக்கு நினச்ச மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்காது, நமக்கு ஃபேவரபுளாக ஒன்று இருக்காது. ஸோ இந்த ஆங்ஸைட்டியை நீங்கள் எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க உங்கள் மைண்ட்குள்ளே வரும்போது? I think at some level there is also the larger mental health problem of us knowing things very quickly. இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்குள்ளே போனோன்னா it will give you ஒரு 4-5 dopamine hits. It will give you stuff that looks very... So for us we have to be kept on this action ஒரு high energy what if இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். And of course we are also exposed to news like never before. You have WhatsApp University, you have Google nonsense. Yeah, it's just that it's very sometimes when you think about it, அது இல்லாமையும் இருக்க முடியாது. It's also become a part of the job now. Yeah. But அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் to actually self talk and say போதும் தூக்கி போட்டுரு இது வேணாம். That's been a work in process for me, but I wanted to always... I want to ask you more about this because the work in progress is starting to show results at least. Yeah, for sure. You have a method. Tell us about. So இப்போ last 1 week I was not in Chennai and I decided எனக்கு ஒரு social media detox வேணும்னு. நான் Instagram delete பண்ணிட்டு தான் போனேன். I think life was bliss. Given an opportunity, I do agree social media has its own perks, benefits எல்லாமே. True. But I still loved my life before that, where I had a lot of freedom. இன்னைக்கு வந்து maybe people in media or people who are recognized, they're not liked by everybody. We have to come to terms with that. Yeah, that's true. 10 பேருக்கு நம்மள பிடிக்கும்னா 8 பேருக்கு நம்மள பிடிக்காம கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா அது தெரியாத ஒரு சமயம் இருந்துச்சு, where people நம்மள பாப்பாங்க, அவங்களா ஒரு 4 பேர்ட்ட போய் பேசிப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி விட்டுருவாங்க. அது நமக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு காமெண்ட்ஸுங்கிற பேர்லையும் மீம்ஸுங்கிற பேர்லையும் ட்ரோல்ஸுங்கிற பேர்லையும் அதை சொல்லும்பொழுது இட் அஃபெக்ட்ஸ் அஸ். அதுதான் அங்கே தான் அந்த ஆங்ஸைட்டி ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ தேர்ஸ் அ கம்பேரிசன். நான் சூப்பரான டாக்டர், என்னை விட அந்த டாக்டர் இன்னும் நிறையா வந்து ஃபாலோயிங் வச்சுருக்காங்க, என்னை விட அவங்களுக்கு வந்து பெட்டராக பேஷண்ட்ஸ் வர மாதிரி இருக்குது. இதே மாதிரி என்னோட ப்ரொஃபஷனில் நான் வந்து நல்லா தான் பண்ணுறேன், பட் இவங்களுக்கு என்னை விட சூப்பராக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதோ, இவங்க வந்து என்னை விட பெட்டராக பண்ணுறாங்களோ, இது எல்லாமே ஐ ஃபீல் லைக் சோஷியல் மீடியா ஹஸ் பீன் த பிக்கெஸ்ட் இன்ஸ்டில்லர் ஆஃப் தேட். ஸோ வென் ஐம் அவுட் ஆஃப் இட் ஐ ஃபீல் லைக் நான் மட்டும்தான் என் வாழ்க்கையை வாழ்கிறேன், அதில் வேறு யாருமே கிடையாது. கஷ்டமோ நஷ்டமோ சந்தோஷமோ அது என்னோடது தான் அப்படின்னு. ஆமாம், ட்ரூ. இந்த மாதிரி டீடாக்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு இட் ஆல்சோ ரிக்வயர்ஸ் அன் அவேர்னஸ். நான் சொன்ன இந்த இனிஷியல் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான். You are judging that maybe this is not healthy for me, therefore I cut it out. And the initial judgment in the chin makes a lot of difference. Yeah, sometimes it's super stressful to really go down to creating a reel or creating something which is fun when your mind doesn't feel fun or feels anything but fun. Absolutely. But sometimes you take it like, this is my job and I got to do. One thing that has helped me is that I post when I want to. I think the algorithm goes crazy with me. I think same. Nala, you just feel like, okay, whatever you do, nothing happens. Sometimes you just post one random post and it goes well. So nanu algorithm vandu we're not talking to each other at some level. And I also don't have a posting frequency or a system or anything at this point. Okay. At random, I have taken more help in terms of editing and making it obviously look the way that it needs to look, to be more presentable adala. But what I also realize is that not everybody knows our journey. Not everybody understands all of the hidden things that happen otherwise. For example, I get a lot of lovely and loving comments about your smiling and you're happy and all that. Well, I come to you in front of the camera. If எங்கள் வீட்டுக்கு யாராச்சும் கெஸ்ட் வந்திருந்தா I will not be gloomy in front of them. I do the same thing in front of the camera. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு யாராச்சும் வந்திருந்தாங்கன்னா மினிமம் பேசிக் நம்ம அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி முன்னாடிலாம் வந்து ப்ராப்பராக உபசரிப்போம், உட்காருவோம், குடும்பமே வந்து பேசும். இந்த அளவு இப்போ அப்படிலாம் இல்லைனா கூட we give ஃபோன் எடுத்து வச்சுட்டு hopefully ஃபோன் எடுத்து வச்சுட்டு we give them full attention. I think I do just that for Instagram. This is a bunch of people that's come, those are my guests. They've come to meet me, I've come to meet them.
So I just want to give that attention. Beyond that, if I attach saying like, if I attach any importance saying that okay, so and so does better than me, I'm very sure inniki illana kuda future la people will do it better than me. My job is to not get into that, because I am the best version that I can be. Enakku idan cap. You believe in that. You are confident of that. I'm good with what I can do. Ennala evla mudiyumo avla dhaan panna mudiyum. I cannot take into account somebody else's abilities. I can take into account my abilities. Also, I can always say that I want to do what somebody else is doing, but my journey is totally different. Definition of who each of us is, if that is clear to us, then that FOMO becomes a lot lesser. இப்போ வந்து ஒரு உமனோட வாய்ஸ் கேட்கணும் இந்த சொசைட்டியில் அப்படின்னு சொன்னால் அது வீட்டிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். வீட்டில் ஏதோ ஒரு மேன், ஃபாதர், பிரதர், ஹஸ்பண்ட், அவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நீ போமா, நீ ஆசைப்படுற விஷயத்த பண்ணு, அதில் பிரச்சனை வந்தால் கூட நீயே சால்வ் பண்ணலாம், ஐ எம் ஹியர் ஃபார் யூ, பட் யூ ஆர் அ டஃப் உமன், யூ ஆர் அன் இண்டிபெண்டன்ட் உமன், யூ கேன் டூ திஸ், இது சொல்கிறது வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு மேல் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்கணும்னா அவங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய டாப் குவாலிட்டிஸ் என்னவா இருக்கணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க? ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி விமென்க்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருந்துட்டாலே we will slowly move away from asking guidance for everything. நான் நிறைய வீட்டில் இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் பார்க்குறேன், இந்த டிவி பெட்டரா, அந்த டிவி பெட்டரா, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பெட்டரா, இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் மணி விஷயத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக we look at somebody. So the first thing is for them also to realize that if we need to, we will know. And when we know, we will know exactly what we want. And my learning has been that we arrive at the decision much faster. Right. And once we made the decision, it's best for our spouses or the men in our life to let us be. Eventually, அதுதான் வீட்டுக்கு வரப்போகுது. Okay. அதனால might as well save the time. No, I think they need to have this confidence in our decision making abilities. Okay. True that we are not exposed to the outer world. They went out and met people when we were staying at home. When we were made to stay at home. Or when we had curfews, they went out. They go late nights. கண்டிப்பா நம்மள தாண்டி அவங்களுக்கு வேர்ல்ட் எக்ஸ்போஷர் இருக்கு, ஜெண்டர் டிவைட்னாலே. பட் இந்த கேட்சப்புக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது. So that is the most important thing that they have to be. They may be amazed at how soon we catch up, and they can be amazed, but they should not feel anything else beyond being amazed. That's where it stops. The second thing is that it helps if you have learning mindset mutually, that this person that you met and married will change, and her styles of speaking to people, her allocation of time, her dressing sense, her friendship circles will change. Okay. It will be for both. It will happen for both. While we women understand and accept that much more easily, at least I am pretty chill about how his circle changes and how his interests change. I think it has to be equally mutual, that okay, you spoke about this person, and then now your friendships have changed, or your direction has changed. I think we have to be very comfortable with change. Okay. If there is no comfort in change and you are held to something, nee appadithane iruppa, then it becomes very difficult. And the third thing is, we may not always want to share everything. That's okay. And you should be comfortable with that, because sometimes I may have heard opinions from a number of people in my team and come home, and I'm only looking to vent to you. I'm not looking for an opinion, and you should be comfortable with me not, I mean, I'm happy to listen to your opinion, but I may not act on it. That's my okay, action will eventually be my own. So if that person is able to, or if your spouse is able to give you the space for all of these things, everything else can be figured out. Beautiful. I think நீங்க வந்து you nailed those points intact. I remember reading உங்களோட Instagram postல வந்து ஸ்மைல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு சின்ன வயசில் ஈஸியாக வராது. ஐ டென்ட் ரியலி லைக் மை ஸ்மைல் அண்ட் ஐ கேம் டு திஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி திஸ் பர்டிகுலர் ஜாப் தட் யூ ஆர் இன் இஸ் வேர் people come and tell you their problems. They say, எனக்கு இது பிடிக்கல, என் உடம்புல எனக்கு முடி இல்லை, எனக்கு வந்து கலர் நல்லா இல்லை, எனக்கு என் மூக்கு சைஸ் பிடிக்கல, எனக்கு வந்து என்னோட கண்ணு சைஸ் பிடிக்கல, வாட் எவர். அதை நீங்கள் கேட்டுட்டு ஒரு பக்கம் மேபி யூ ஆர் ஆல்சோ சீயிங் யூ a version of you and how you felt about yourself before you became this person, and there is empathy. ஆனால் நீங்கள் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது a lot of times I feel like the languaging is not right. நம்ம ஏன் நம்மளை பற்றியே இவ்வளவு கம்மியாக நினைக்கிறோம், நமக்கு ஏன் வந்து நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக தெரியுது அப்படின்றத நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். இந்த இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் மோர் தென் எக்ஸ்டீரியர் ஸ்ட்ரென்த், இன்னர் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து அந்த லாங்குவேஜிங்கை மாற்றுறதுக்கு எப்படி did you work on yourself to become this person, and what would you say for other people who are going through this? My thing has been purely a matter of getting older. I felt
a lot insecure about myself well up until my 30s. Oh. So for me, I've literally tried to smile. I mean, I'd actually smile like this. I would be very conscious of how I look. I've been bullied enough. I've never liked to look at myself for the longest time. That said, I have always been competitive. I've done RAM shows in college and school and all, because I always felt that this is somebody that I can still do it despite what you think of me. Right. It was never an acceptance as in நான் நல்லா தான் இருக்கேங்கிறது கிடையாது. நீ சொன்னல, for that I want to show this also. But I don't think that's a healthy thing in the long run, because your validation will be only about நீ சொன்னல அதுக்காக. So your purpose, your journey goes all over the place, because நம்ம அவங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது it becomes a different pathway altogether, and it's destructive over a period of time. But that was my initial part of it. Oh, you think I can't do this? Let me do this. Yeah. It's like a defiance kind of a thing, where I wasn't doing what I wanted to do. Right. I was doing what they said I can't do. Right. 20s to 30s, I had the enna solradhu, incomparable blessing of doing my post graduation in CMC. CMC Vellore. Nobody cared anything about how you looked as long as you got your work done. Okay. There was nothing beyond work ethic. Okay. You could look like you could look anything that you could be, like beautiful, drop dead gorgeous, or you could look like something the cat dragged in. Doesn't matter as long as work was done, and you were judged purely on the quality of work. Okay. For me, 3 years plus 3 years of post graduation, I worked 1 more year in a research position. I felt that changed a lot. The next year in Africa, I was able to see all kinds of people. I was able to see people that were cross-cultural. Then the whole idea of beauty completely changed. Today in consultations, what I see is people accepting complexion very casually. Okay. This whole brown skin, fair skin is just, I can see how people are embracing curly hair. Lovely. I can see how people are embracing the complexion shades and stuff. And I can see them talking about healthy skin. So I think that conversation has already started. Okay. The self-expression has already started. I see that being led by girls. I see that the men have to catch up. I see that completely goals-wise also. More people are coming in saying, I would like to know what all I can do for myself versus I don't like. It doesn't start with I don't like. ஆமா. நான் கேட்கும்போது if you were this, I would like it better அப்படின்னு நீங்க என்ன நினைக்கிறதுன்னு சொல்லு. அது நான் கேட்குற மாதிரி. Otherwise it's like, what are your problems? Also to some extent we do a lot of pre-data collection. So it helps people to introspect and put it down in terms of what are we going to work on versus complaining about it. Right. I think writing it down, I mean, I would say this for all consultations, if you're going in to meet somebody to whom you're seeking help, if you can write your problems down, kind of crystallize it much better, I guess the emotion gets taken out and the work gets it becomes a more like a work clarity. That helps. Clarity is the word. You're clear about what you want, you're clear about the questions that you ask, and then people aren't talking so much about complaining. Self-loathing. Yeah. I do ask about what is it to you in terms of emotional impact. What is it then, because I'm also wanting to talk about lifestyle, and then once we talk about the emotional impact, I'm saying like, would you like to do ABCD to help support us? So it becomes super collaborative after a point. Somewhere I feel like you're zapped on the work from morning to evening. Let's say you start your day by 8:45, 9 till evening it goes round the clock. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, the biggest leaders we've heard speaking, they say that எங்களுக்கு வந்து இந்த clothes choose பண்றது அதுக்கெல்லாம் attention கொடுக்க மாட்டோம், we'll repeat the same outfit again and again அப்படின்னு சொல்லி. So I really thought like whenever I see you in meeting, there is a plan you have, you're very organized as a person. இல்ல அந்த லேப்டாப், அந்த notepad, ஒரு pencil, சில colored pens, இது கண்டிப்பா இருக்கும். You'll be there on time. Hardly have you seen an occasion where you miss and come too late and all that. இவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிறவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலில் இந்த ஹசில் கல்ச்சர் நடுவில் எப்படி அதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ஆசை. கேன் யூ ஆக்சுவலி கிவ் மீ சம் டிப்ஸ் ஆன் தட்? லைக் தெர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் ஸோ ஆர்கனைஸ்ட், ஹூ ஆர் ஸ்லாக்கிங். Can you give some hacks how they can improve this? What has worked for me, especially when it comes to meetings, I do feel the calendaring works amazing for me. Okay. If I can put everything down on calendar, because sometimes you have a to-do list which we optimistically think
we can do more and more and more. But the to-do list is such that sometimes you feel like a failure at the end of it. Yeah, But if you can, you're just feeling that, oh, I should have done one more, I should have done one more. But if you were to go and put that, it's like time boxing or the Pomodoro technique. If you can put that into your calendar and you know it is finite, இதுக்கு மேல முடியாது. அங்கேயும் the judgment of இவ்வளவுதான் என்னால முடியும், இதுக்கு மேல முடியாது makes a huge difference. I started calendaring you'd be thinking that, you know, it's a basic technique கொஞ்ச நாள். No, but I started it very recently. Okay. So for me it was a revelation, saying like I could calendar so much and I could get so much accomplished. And when you look at the day, you have actually done something and you're able to see the validation of Correct. it. So that probably is my biggest learning in the recent days. The second thing is also about being on the sensorial. எனக்கு எழுத பிடிக்கும் எழுத பிடிக்கும், டூடில் பண்ண பிடிக்கும். ஸோ அது கொஞ்சம் சென்சோரியலாக இருக்கிறதுனால it feels like I'm spending some time touch feel kind of a thing. அதனால தான் நான் நோட் புக்ஸ், பென்சில்ஸ் ஐ பிரிங் எவ்ரிவேர். பட் எடுத்த பொருளை வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகாம ஒரு கிளம்பும் பொழுது ஒரு அவசர மோட்ல இல்லாம இதெல்லாம் எப்படி பண்றீங்க? ஒரே பேக், ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் திங்ஸ் தான். அண்ட் ஐ ஹேவ் வெரி சிம்பிள் திங்ஸ். ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லேப்டாப் இன் மை பேக், ஐ ஹேவ் அ டைரி அண்ட் ஐ ஹேவ் அ ஸ்கிரிபிள் பேட், keys and pens, literally nothing else. Makeup, no, I just have only clinic to come to, but I really don't carry anything else. That's it in your bag? That's it in my bag. And உங்களுக்கு ஏன் வந்து wallet sometimes. Wallet of course. ஏன் உங்களுக்கு multitasking பிடிக்காது? வர மாட்டேங்குது. இல்ல, but I actually don't like it. I feel like it's a lot of pressure. அது ஒரு பெருமையா சொல்ற ஒரு கல்ச்சர் இருக்கு பெருசா. நான் வந்து டிவி பார்த்துட்டே வேலை செய்வேன், நான் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்து இந்த வேலையை பண்ணி முடிச்சிடுவேன். இது 2 தடவை பண்ணும்பொழுது, 2 வேலையை ஒரே சமயத்தில் பண்ணும்போது அதோட குவாலிட்டியை நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவோம்னு நான் எப்போதுமே நினைப்பேன். தேஸ் பி டைம் நானே அதை பெருமையாக நினைப்பேன். நான்லாம் வந்து கார் ஓட்டிகிட்டே வந்து 4 கால் பேசி முடிச்சிடுவேன் மீட்டிங்லாம். பட் நவ் ஐ டோன்ட் அப்ரிஷியேட் இட். கார் ஓட்டுறேன்னா கார் மாத்திரம் ஓட்டணும், டிவி பார்க்குறேன்னா டிவி மாத்திரம் பார்க்கணும். பட் வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ்? I'll redefine multitasking in the way that we see it. Multitasking can be something that, you know, என்ன பொறுத்தவரையில் you're trying to do more than one work at the same time. Yeah. For example, you're writing an article and then you're also thinking about responding to somebody. For me, that is multitasking. But for some people, listening to music is soothing, so they do that. Or for me, when நான் லஞ்ச் சாப்பிடும்போது I read a book. It has to be that I read a book. That is my 10-minute break in a day. And அது நான் வந்து மல்டி டாஸ்கிங்கிறத காட்டிலும் ஐ எம் ஜஸ்ட் எலிவேட்டிங் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி நினைச்சேன். அது வந்து வாக்கிங் போகும்போதே பாட்காஸ்ட் கேட்குற மாதிரி. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் மல்டி டாஸ்கிங் வேர் யூ சேவ் டைம் டு டூ சம்திங். But on the other hand, if we are thinking about multitasking at the level of doing 2-3 projects at the same time, this person who talks about project management, and they say if you have 3 projects at hand, you will get them done. You will get all of them done. If you have 4 projects, you potentially will get 2 done. If you have 10 projects, you will get none done. Oh, in the first part, physical fitness, அதில் இருக்கிற அந்த skin texture, இதோட reverse aging பற்றின உங்களோட thoughts என்ன? Okay, so if you think about fitness, I'd say fitness drives reverse aging for the skin as well. The workouts. The workouts. Okay. People think it's the other way around. Actually, when the anti-aging, it starts with fitness, and especially with strength training, with muscle building, with reducing insulin resistance. Insulin resistance is one of the common causes for acne, pigmentation, hair fall. So physical fitness, muscle building, இது எல்லாமே reverse பண்றதுக்கு tackling insulin resistance is the big thing right now. Super. That said, skin science has also evolved a long way. Earlier வந்து இப்போ botulinum toxin face freeze ஆயிடும் அப்படிங்கிறது போய் we use botulinum for prejuvenation. Slow down, reverse before it becomes very noticeable or before it becomes too much work to reverse. So இதுமே வந்து கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டிக்கு வந்துருச்சு. Let me do the latest things, let me do the most visible things. இப்படி filler, இப்படி enhancement அப்படின்னு போடுறதுக்கு தாண்டி people are talking about skin quality, skin health and overall looking vibrant, increased skin reflectance. Sunscreen போட வைக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் ஒரு காலத்துல 10 years before. Now we have one generation of people which is starting to enjoy the benefits of sunscreen. இனிமே வந்து சொல்ல தேவையில்ல, பார்த்து people will do. Right. So then this reverse aging is probably a reality. We are going to look significantly better than our previous generation if we follow skincare. We are going to be potentially a lot healthier.
எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் அடி வாங்குச்சு, சுகரில் ஆகட்டும், ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆகட்டும், இது ஃபேட்டி லிவர் ஆகட்டும். ஐ திங்க் த ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் காட் இன் டு அ லாட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் பிகாஸ் நம்மளுடைய டயட்டரி ஸ்ட்ரக்சர், அவர் ட்ரெடிஷ்னல் வேஸ் ஆஃப் ஈட்டிங், ட்ரெடிஷ்னல் வேஸ் ஆஃப் குக்கிங், probably that generation had it bad. Easy access to food and no idea about health. நம்மளதும் அடுத்து வர போகிறதும், எஸ்பெஷலி இப்போ children are starting to go to gym, அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷனும் நம்மளதும், I think we have been given the tools well to be able to physically be fitter, better. I think we don't have an excuse to not get onto the health game. We really don't have an excuse. எல்லாமே இருக்கு. Okay. Access நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கு. And apart from, you know, going to a gym and doing it, I think so many of you are teaching how to be fit even at home. It is not an impossible task right now. Where I see the game changing is typically when you are able to build the inner connections to stay relevant for longer. Sila time enakku thonu is all of this thought process where you really want to connect with yourself. As a person who believes in hard evidence for science, is this soft metrics where you're talking about peace, tranquility, slowing down, calming, does it really make scientific sense? But data is saying that it does. Beautiful. So then I think successful aging or reverse aging maybe starts with fitness. It's polished or enhanced by skin's appearance, but the real deal or the real game changer is productivity and cognitive behavior, which again reinforces all of this. Excellent. Okay. உங்களோட லைஃப்ல நீங்க வந்து ரூல்ஸா வச்சிருக்கிற ஒரு 3 nutritional strategies which you think has been a game changer. Portion size. I really am not somebody that enjoys eating lots of stuff. I just cannot do that. Recently பண்ணிருக்க ஒரு விஷயம் வந்து is try and finish dinner early. It always makes a difference when I go home early to dinner. Reflux ஆகட்டும், இல்லைனா energy levels ஆகட்டும், I think it makes a huge difference. And the third thing is I've embraced supplements. Okay. I don't think I can get the kind of protein in just diet alone. ஏன்னா எனக்கு நிஜமாலுமே நிறைய சாப்பிட முடியாது. And in terms of getting a lot of protein to work out and everything, collagen ஆகட்டும், I find myself time challenged for all of these things. I've recently embraced supplements. The game is to find what is a safe limit. I'm constantly exploring that. What is the amount to take from diet? What is the amount to take from supplements? So it has worked for me. Beautiful. To a large extent. Okay. 3 books as an avid book reader which has actually changed your life. You know one. The Almanac of Naval Ravikant is like literally the game changer. Right. I really like one of the fairy tales, The Ugly Duckling. Oh, beautiful. I love it. Cute book. That is one of my most impactful books ever. And the other thing that I feel made a huge difference to me was a fiction, a book that stays with me, Mill on the Floss and Solita, The Mill on the Floss and Solita, Pare book. Okay. Somehow felt that those books connected deeply with me as an individual to talk about relationships, how situations create perceptions and stuff. It's a very deep book. It looks like fiction, but it's a very deep book about how people are perceived differently over time. It's a one of the classics of those times. I really like those 3 books. If I can add one more, I also liked Black Beauty. Oh, the story about the horse. So that's 3 fiction books. ஆமா. And one நீங்க fiction படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய fiction தான் சொல்றீங்க. நான் எல்லாமே சின்ன வயசுல படிச்சது. இப்போதைக்கு I think it's mostly the non-fiction ones. Okay. And finally, Doc, what is the one motto you live by? I always want to be a learner. I always want to not give up on myself. That okay, you are unteachable, uneducable ங்கிற ஸ்பேஸ்க்கே போயிடக்கூடாதுன்னு I feel. I always want to be able to learn from experiences, from people, from books, from situations. I always want to have this thought process that I can still improve, because when you're learning you have scope to improve. I always want that journey to be a continuum. It's a journey, never a destination. So, beautiful. Thank you, doctor. Thank you so much for your time and the golden words of wisdom. எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு பாஸ் லேடியா இருக்கணும்னு ஆசை. ஆனா the fear in me is அது பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து ஒன் உமனாக பண்ணவே முடியாது. அதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்கணும், அண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதில் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்லாம் தான். உங்களை பார்க்கும்போது இட் broke for me because you are doing it all alone. You are at the top of your game, and that doesn't compromise your values or the person that you are or உங்களோட family life.
So you've been a great example for me, and in the podcast especially, there were so many things I could personally sink in, and I'm sure my audience also would have related to. Thank you so much for that time. Thank you so much for having me. Thank you for being an inspiration yourself. Oh my God, thank you. Thank Big you words. for being the raw, authentic person that you are. I know that there are many layers to Ramya. Thank you for showing me this beautiful part of you that actually is so easy to be with. I'm glad, Doc. Thank you so much. Thank you.